Hey, hi guys, good morning. Today in our class, let's see how to create a Active Directory or how to set up a Active Directory. I have installed VMware application. In that, I have installed Windows Server 2019 to set up Active Directory. విండోస్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేసి యాక్టివ్ డైరెక్టరీ సెటప్ చేయడానికి మనకి సపరేట్ మిషన్ అక్కర్లేదు. సో మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఒక ల్యాప్టాప్ ఉంటే సో దానిలోనే వర్చువల్ మిషన్ అనేది అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసి దానిలో క్రియేట్ చేయొచ్చు. బట్ విండోస్ వాడు బై డిఫాల్ట్గా హైపర్వి అనే ఆప్షన్ కూడా ఇస్తాడు. బట్ బెటర్ దాన్ హైపర్వి ఏంటంటే వర్చువల్ మిషన్ అప్లికేషన్ వేసి దానిలో విండోస్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే సో ఆ ఇంపాక్ట్ అనేది మెషిన్ మీద ఫిజికల్ మెషిన్ మీద ఉండదు. ఎందుకంటే హైపర్వి ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు మెషిన్ మీద చాలా లోడ్ అనేది పడుతుంది సిపియు మీద. సో కొంచెం ల్యాప్టాప్ అనేది స్లోగా ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ వర్చువల్ మిషన్ అనే అప్లికేషన్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తే సో ఇది సపరేట్గా ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తుంది సి డ్రైవ్లో. సో ఆ ఇన్స్టాలేషన్ ఫైల్ అనేది సపరేట్గా ఉంటుంది. సో అంత లోడ్ అనేది ఉండదు అనమాట. సో బట్ అట్లీస్ట్ 16 GB ర్యామ్ అనేది ఉండాలి ల్యాప్టాప్లో. ఈ వర్చువల్ మిషన్ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసి దానిలో విండోస్ సర్వర్ వేయాలంటే సో బేసిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటంటే అట్లీస్ట్ 60 GB అనేది దీనికి సపరేట్గా తీసుకుంటుంది హార్డ్ డిస్క్ స్పేస్ అండ్ 2 GB అనేది రిక్వైర్డ్. బట్ ఏంటంటే టు గెట్ ద బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ వీ విల్ గివ్ 100 GB and 4 GB of RAM to install Windows Server. మనకి సర్వర్ వ్యూ అనేది ఇలా VMware ఉంటది. అప్లికేషన్ మరి ఇన్స్టాల్ ఇప్పటి వరకు చేసి మీకు దానిలో ఒక OS సర్వర్ వ్యూ ISO ఫైల్ మీద అనేది డౌన్లోడ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేయాలి ఉందో మనం. లేదో తెలీదు. విండోస్ సర్వర్ 2019 ఆహ్, ఆర్ విండోస్ సర్వర్ 2016 మనం ఏ సర్వర్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నామో సో దాని ISO ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేయాలి. సో ఇంకా నేను యాక్టివ్ డైరెక్టరీ సెటప్ అనేది చేయలేదు. సో సింపుల్గా విండోస్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేసి ప్రజెంట్ వదిలేసాను యాక్టివ్ డైరెక్టరీ సెటప్ చూపించడానికి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో ఐ విల్ షో ఈవెన్ హౌ టు క్రియేట్ ఏ వర్చువల్ మిషన్ అండ్ హౌ టు ఇన్స్టాల్ విండోస్ సర్వర్ యాజ్ సో వెల్. ఇక్కడ ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏడీ సెటప్ అంటే నేను ఒక డొమైన్‌ని సెటప్ చేయాలి. ఒక డొమైన్ నేను కొనుక్కున్నాను. సో దాన్ని ఇప్పుడు నేను సెటప్ చేయాలి అంటే సో అది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనకి మేనేజ్‌లో ఉంటది. మేనేజ్, యాడ్ రోల్స్ అండ్ ఫీచర్స్‌లో ఉంటది. ఆ తర్వాత ఏదన్నా రోల్స్‌ని డిలీట్ చేయాలి అన్నా, ఫీచర్స్‌ని డిలీట్ చేయాలి అన్నా రిమూవ్ రోల్స్ అండ్ ఫీచర్స్ అని ఉంటది. ఓకే. సో వన్స్ మనం రోల్స్ అండ్ ఫీచర్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత యాక్టివ్ డైరెక్టరీ మేనేజ్‌మెంట్ అంతా ఇక్కడ నుంచి ఉంటది టూల్స్‌లో. ఓకే. కంప్యూటర్ మేనేజ్‌మెంట్ ఇక్కడ ఇక్ దీని కింద డీఫ్రాగ్మెంట్ అండ్ ఆప్టిమైజ్ డ్రైవ్స్ కింద మేనేజ్ యూజర్స్ అండ్ కంప్యూటర్స్ అనే ఒక కాలమ్ మనకు కనిపించట్ల. ఓకేనా? బట్ ఇప్పుడు మన రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ రోల్స్ అండ్ ఫీచర్స్ ఎనేబుల్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కొత్తగా ఒకటొచ్చిద్ది. జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. అందుకే చూపిస్తున్నాను. ఓకేనా? సో, ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? నేను విండోస్ సర్వర్ 2019 ఇన్‌స్టాల్ చేసేసాను. ఆ సర్వర్ డీటెయిల్స్ కనిపించాలి అంటే లోకల్ సర్వర్ మీద క్లిక్ చేస్తే కనిపిస్తది. సో, కంప్యూటర్ నేము విండోస్ సర్వర్ అని ఇచ్చాను. ప్రెజెంట్ వచ్చేసరికి వర్క్ గ్రూప్‌లోనే ఉంది. ఎందుకంటే ఇంక నేను ఏడీ అనేది డొమైన్ సెటప్ అనేది చేయలేదు. ఓకేనా? సో, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ వర్క్ గ్రూప్. ఓకే. ఆహ్, ఇంకా ఇక్కడ కనిపించే ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఐపీ అడ్రెస్ ఒకటి కనిపించిద్ది. తర్వాత టోటల్ డిస్క్ స్పేస్ ఎంత, ర్యామ్ స్పేస్ ఎంత అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తది. ఓకే. ఇది 180 డేస్ లైసెన్స్ పీరియడ్ స్టాండర్డ్ ట్రయల్ వెర్షన్ ఇస్తాడనమాట 180 డేస్. సో, మనకి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి 180 డేస్ చాలు గాబట్టి నేనింకా లైసెన్స్ ఏమి యాక్టివేట్ చేయలా. ఓకే. సో, ప్రెజెంట్ మనం ఇక్కడ చూడాల్సింది విండోస్ సర్వర్ అండ్ వర్క్ గ్రూప్. ఓకేనా? సో, ఐపీ అడ్రెస్ ఏముందో చూద్దాం. ఎందుకంటే ఐపీ అడ్రెస్ అనేది డొమైన్ సెటప్ అప్పుడు కొంచెం మనకు ఐపీ అడ్రెస్ కావాలి గాబట్టి కాన్ఫిగ్
ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాం. ఓకే. 192.168.19.128 ఓకే. సో, నేనేం చేస్తున్నానంటే ఓకే. దీనొక క్యాప్చర్ తీసుకున్నాను. సో, తర్వాత నాకిది ఉపయోగపడిద్దని. సో, ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది మేనేజ్ యాడ్ రోల్స్ అండ్ ఫీచర్స్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎక్కడన్నా అర్థం అవ్వకపోతే చెప్పండి. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఒకసారి ఫ్రంట్‌కెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ రాదు. ఓకేనా? సో, ఇప్పుడు నేను యాడ్ రోల్స్ అండ్ ఫీచర్స్ యాడ్ చేస్తున్నా. అంటే యాక్టివ్ డైరెక్టరీ రోల్స్ అనేవి మనం డీఎన్ఎస్ రోల్స్, సర్వర్ రోల్స్. సో, ఏది కావాలన్నా సరే ఇక్కడి నుంచే చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకేనా? ఇక్కడ కార్నర్‌లో కనిపిస్తుంది చూడు డెస్టినేషన్ సర్వర్. ఓకే. విండోస్ సర్వర్ అంటే నా మెషిన్ పేరు విండోస్ సర్వర్ అని ఇచ్చా కాబట్టి డెస్టినేషన్ సర్వర్ అనేది అది తీసుకుంటుంది. ఓకే. నెక్స్ట్. క్లిక్ నెక్స్ట్. ఇక్కడ కొన్ని చూపిస్తుంది చూడండి. బిఫోర్ యూ కంటిన్యూ వెరిఫై దట్ ద ఫాలోయింగ్ టాస్క్ హావ్ బీన్ కంప్లీటెడ్. ద అడ్మినిస్ట్రేటర్ అకౌంట్ హ్యాస్ ఎ స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్. నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ సచ్ యాస్ స్టాటిక్ ఐపి ఆర్ కాన్ఫిగర్డ్. ద మోస్ట్ కరెంట్ సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ ఫ్రమ్ ద విండోస్ ఆర్ ఇన్‌స్టాల్డ్. ఓకే. సో, ఇవి ఈ 3 కండిషన్స్ మీట్ అవ్వాలని చెప్తుంది. సో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి అకౌంట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్‌కి స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్ ఉండాలంట. నెక్స్ట్ స్టాటిక్ ఐపీ మాత్రమే ఉండాలంట. ఓకేనా? బట్ నేనిక్కడ చూస్తే నేనెక్కడ స్టాటిక్ ఐపీ అనేది ఇవ్వలేదు. సో, డైనమిక్ ఐపీలోనే ఉంది. సో, ఇప్పుడు నేనిది ఇన్‌స్టాల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నేను? విండోస్ డిఫెండర్ రిమోట్ ఇక్కడ ఈథర్‌నెట్‌లోకెళ్ళి నేను స్టాటిక్ ఐపీ ఇవ్వాలి. ఓకే. మనందరికి తెలుసు వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టాటిక్ ఐపీ అండ్ డైనమిక్ ఐపీ అని చెప్పేసి మనందరికి తెలుసు కదా! సో, ప్రాపర్టీస్‌కి వెళ్ళి IPv4 ఓకే. యూజ్ ద ఫాలోయింగ్ 192 192.168.19. ఆహ్, ఎంతుంది 19.128 ఓకే. సో, వాడేమిచ్చాడో జస్ట్ నేను అదే మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ పెడుతున్నాను. ఏం మార్చకుండా. ఎందుకంటే అది వితిన్ ద నెట్వర్క్‌లో ఉండాలి అని చెప్పేసి. ఓకే. ఆహ్, ప్రిఫర్డ్ డీఎన్ఎస్ సర్వరు 192.168.19.128 ఆల్టర్‌నేట్ డీఎన్ఎస్ సర్వరు 8.8.8.8 ఓకే. ఓకేనా? సో, మళ్ళొకసారి నేనేం ఇక్కడ రోల్స్ అండ్ ఫీచర్స్ యాడ్ చేయాలి అంటే అది 3 కండిషన్స్ ఇచ్చింది. ఒకటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్నీ ఇన్‌స్టాల్ అయ్యి ఉండాలి. 2 యూజర్‌కి ఖచ్చితంగా స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్ ఉండాలి. 3 స్టాటిక్ ఐపీ అనేది కాన్ఫిగర్ అయ్యి ఉండాలి. ఓకేనా? సో, ఇక్కడ జస్ట్ నేను స్టాటిక్ ఐపీ సేమ్ ఇచ్చాను. ఐ మీన్ డైనమిక్ ఐపీ ఇక్కడ ఏదైతే జనరేట్ చేసిందో సో, అదే ఐపీ నేను ఇక్కడిచ్చా. ఓకేనా? నేనేం చేంజెస్ చేయలే. జస్ట్ దాన్నే స్టాటిక్ ఐపీ లాగా ఇచ్చాను. ఓకే. ఇది వితిన్ ద నెట్వర్క్‌లోనే ఉంటే బావుండు. పోకుండా మళ్ళీ ఓకే. ఓకేనా? సో, మనకిప్పుడు అన్ని కండిషన్స్ మీట్ అయినాయి గదా! అడ్మినిస్ట్రేటర్‌కి పాస్వర్డ్ కరెక్ట్‌గానే ఉంది. స్టాటిక్ ఐపీ కాన్ఫిగర్ చేశాను. మోస్ట్ రీసెంట్ అప్డేట్స్ అన్నీ ఇన్‌స్టాల్ అయ్యి ఉన్నాయి. ఓకే. నెక్స్ట్. ఇప్పుడు నాకు రోల్ బేస్డ్ ఫీచర్సా? రిమోట్ డెస్క్‌టాప్ సర్వీస్ ఇన్‌స్టాలేషనా? ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది రోల్ బేస్డ్. ఎందుకంటే యాక్టివ్ డైరెక్టరీ, ఎల్‌డాప్, డీఎన్ఎస్ సర్వరు సో, ఇవన్నీ రోల్ బేస్డ్ కింద వస్తాయి. ఓకే. నెక్స్ట్ స్టెప్ రోల్ బేస్డ్ ఆర్ ఫీచర్స్ బేస్డ్ ఇన్‌స్టాలేషన్. ఓకే. సో, ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఏ సర్వర్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్ పూల్. ఇప్పుడు నా సర్వర్ ఏంటిది? విండోస్ సర్వర్ ఇది. విండోస్ సర్వర్ 2019 స్టాండర్డ్ ఎవల్యూషన్ కాబట్టి ఆల్రెడీ దాని మీద క్లిక్ అయ్యి ఉంది. ఓకేనా? ఇక్కడ మల్టిపుల్ సర్వర్స్ ఉంటే నేను నాకు కావాల్సింది పిక్ చేసుకోవాలి. ఓకే. క్లిక్ నెక్స్ట్.
సో ఇది సర్వర్ రోల్స్. ఇక్కడ నుంచి నేను ఏమేం కావాలి అనేది నేను యాడ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఫస్ట్ నాకు కావాల్సింది యాక్టివ్ డైరెక్టరీ డొమైన్ ఏడిడిఎస్ అంటారు. ఓకేనా? నా వాయిస్ అర్థం వస్తుందిగా? వస్తుంది. ఓకే. సో నాకు నెక్స్ట్ కావాల్సింది డిఎన్ఎస్ సర్వర్ కావాలి. ఓకే. ఇక్కడ ద వాలిడేషన్ ప్రాసెస్ ఫౌండ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ద సర్వర్ టు విచ్ యూ వాంట్ టు ఇన్‌స్టాల్ ఫీచర్స్. సో దేనికి ఇన్‌స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నావు అని చెప్పేసి అడుగుతుంది. ఇది నాకున్నది ఒకటే కాబట్టి ఐపీ అడ్రెస్ చేంజెస్ క్లయింట్ మైట్ నాట్ బి ఏబుల్ ఓకే. ఇక్కడ నేను స్టాటిక్ ఐపీకి చేంజ్ చేసిన తర్వాత నేను మెషిన్ రీస్టార్ట్ చేయలా. ఓకేనా? సో నో స్టాటిక్ ఐపీ అడ్రెస్ ఫర్ ఫౌండ్ ఆన్ దిస్ కంప్యూటర్. ఇఫ్ ద ఐపీ అడ్రెస్ చేంజెస్ క్లయింట్ మైట్ నాట్ బి ఓకే. సో ఫస్ట్ ఫర్ నౌ ఇది ఏం చెప్తుందంటే నేను స్టాటిక్ ఐపీ ఇచ్చిన తర్వాత మెషిన్ రీస్టార్ట్ చేయలేదు కాబట్టి స్టాటిక్ ఐపీని తీసుకోలేదు. అందుకనే డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఇన్‌స్టాల్ అవ్వదు. సో వన్స్ స్టాటిక్ ఐపీ ఇచ్చిన తర్వాత మెషిన్ రీస్టార్ట్ చేసి అప్పుడు డిఎన్ఎస్ రోల్స్ యాడ్ చేసుకోమని చెప్తుంది. ఓకేనా? సో ప్రెజెంట్‌గా అయితే నేను యాక్టివ్ డైరెక్టరీ డొమైన్ సర్వీసెస్ మాత్రమే రోల్స్‌లో యాడ్ చేస్తున్నా. ఓకే. ఇక్కడ నాకు ఇది చాలు. తర్వాత ఫీచర్స్‌లో ఏంటో చూద్దాము ఒకసారి. ఓకేనా? డాట్‌నెట్ ఫ్రేమ్‌వర్క్ అనేది ఇంపార్టెంట్. తర్వాత స్క్రోల్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఇక్కడ విండోస్ ఫీచర్స్ అన్నీ కనిపిస్తాయి మనకి. అంటే మనకి కంట్రోల్ ప్యానెల్‌లో ఏమేమి ఉంటాయో సో ఇక్కడ అవి కనిపిస్తాయన్నమాట. ఇక్కడ మెయిన్ మనకి గ్రూప్ పాలిసీ మేనేజ్మెంట్. ఓకేనా? ఏడీలో గ్రూప్ పాలిసీ మేనేజ్మెంట్ తెలుసు కదా అందరికి. ఏడీ యాక్సెస్ ఉందా ఎవరికన్నా? గ్రూప్ పాలిసీ అంటే ఏంటి? ఫర్ సపోజ్ చాలా గ్రూప్ పాలిసీస్ ఉంటాయి. లైక్ ఏంటంటే అందరి డెస్క్‌టాప్‌లకి ఒకటే ఇమేజ్ పుష్ చేయటం. బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఇమేజ్ డిఫాల్ట్ విండోస్ ఇమేజ్ కాకుండా వాళ్ళ కంపెనీ ఉన్న లోగో ఉంది. సో ఆ ఇమేజ్‌ని డెస్క్‌టాప్ మీద పుష్ చేయాలి. ఓకే. అదో గ్రూప్ పాలిసీ అనుకోవచ్చు. ఓకే. సెకండ్‌ది ఇంకొకటి ఏంటంటే డెస్క్‌టాప్ మీద ఏ ఫైల్స్ సేవ్ అవ్వవు. కొన్ని కంపెనీస్‌లో డెస్క్‌టాప్ మీద ఏ ఫైల్స్ సేవ్ అవ్వవు. ఎందుకు అంటే అదో గ్రూప్ పాలిసీ. ఓకే. తర్వాత ఇంకా డిఫరెంట్‌గా ఉన్నాయి. కొన్నాటిలోనేమో కెమెరా రిస్ట్రిక్ట్ చేయడం. కొన్నాటిలోనేమో యూఎస్‌బీ పోర్ట్ రిస్ట్రిక్ట్ చేయడం. సో ఇలాగ అన్నీ ఉన్నాయి. సో వాటిలన్నీ గూడా మనకి ఫీచర్స్ కింద వస్తాయి. ఓకేనా? సో మనకి ఇది మ్యాండేటరీ కాబట్టి ఇది గూడా ఎనేబుల్ జేసుకోవాలి. నేను డాట్‌నెట్ ఫ్రేమ్‌వర్క్ ఒకటి ఎనేబుల్ చేశాను. ఇదేమో డిఫాల్ట్‌గా అదే తీసుకుంది. ఎందుకంటే ఆ ఇన్‌స్టాలేషన్‌కి ఇది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇది డిఫాల్ట్‌గా తీసుకుంది. నేను ఓన్లీ పెట్టింది డాట్‌నెట్ ఫ్రేమ్‌వర్క్ 3.5 ఫీచర్స్. నెక్స్ట్ గ్రూప్ పాలిసీ. ఓకే. సో డాట్‌నెట్ ఫ్రేమ్‌వర్క్ 4.7 ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి 3.5 అక్కర్లేదు. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఇదే లేటెస్ట్ వెర్షన్ ఇంకా 4.7 లేటెస్ట్ వెర్షన్ కాబట్టి నేను దాన్ని చెక్ చేసేసా. తర్వాత మళ్ళీ కావాలనుకుంటే మనం ఇక్కడికొచ్చి మళ్ళీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఓన్లీ నేను గ్రూప్ పాలిసీ పవర్ షెల్ ఆల్రెడీ పెట్టేసే ఉంది. మీరు చూస్తే నేను దీన్ని ఎనేబుల్ చేయలా. ఓకేనా? విండోస్ పవర్ షెల్ అనేది పెట్టేసే ఉంది ఆల్రెడీ. ఓకే. నెక్స్ట్. ఇక్కడ నుంచే కాన్ఫిగర్ M365 అజ్యూర్ కనెక్ట్ ఇక్కడ నుంచే చేసుకోమంటుంది. బట్ మనం అది సెపరేట్‌గా చేసి తర్వాత చూద్దాం. ఎందుకంటే నేనింకా ఏ డొమైన్ అయితే ఉందో ఆ డొమైన్‌ని ఇంకా నేను ఆఫీస్ 365లో యాడ్ చేయలేదు కాబట్టి ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇంకా సింక్ అవ్వాలో ఇంకా నేను స్పెసిఫై చేయలేదు కాబట్టి ప్రెజెంట్ ఒద్దు. మనం ఓన్లీ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ డొమైన్ సర్వీసెస్ వరకు మాత్రమే చూద్దాము. అది సెపరేట్ క్లాస్ లాగా చెప్పుకుందాం. అప్పుడు క్లియర్‌గా ఉంటది. సో అప్పుడే మీకు ఆఫీస్ 365లో కొన్న డొమైన్‌ని ఎలాగా యాడ్ చేయాలి అనేది గూడా అర్థమవుతది. ఓకే. నెక్స్ట్.
రీస్టార్ట్ ద డెస్టినేషన్ సర్వర్ ఆటోమేటికల్లీ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ ఎనేబుల్ చేస్తున్నా. ఎందుకంటే వన్స్ నాకు ఇవన్నీ ఇన్‌స్టాల్ అయిన తర్వాత ఒకసారి మెషిన్ రీస్టార్ట్ చేశాననుకో, నాకు స్టాటిక్ ఐపీ కూడా కాన్ఫిగర్ అవుతది. ఓకేనా? సో, ఇంకా నేను ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇక్కడి వరకు? లేదు. అమలు, బావ గారు? కానీ అమలు ఉందా? ఉన్నాను. ఏమన్నా డౌట్ ఉందా? అర్థమైంది. ఓకే. ఇన్‌స్టాల్ చేస్తున్నా. మనకి ఏడీ సెటప్ ఒకటొచ్చి, ఎక్స్‌చేంజ్ సర్వర్ ఇన్‌స్టాలేషను, తర్వాత ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి అజూర్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీకి సింక్ చేసి, మెయిల్ బాక్సెస్ మైగ్రేట్ చేయటం వస్తే, ఇంకా మనకి ఒక ఆర్గనైజేషన్ మేనేజ్ చేసేంత నాలెడ్జ్ వచ్చేసినట్టే. మీరు సెక్యూరిటీ టీమ్ నుంచి ఒక మెయిల్ కన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని వీఎంవేర్ ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి చేసుకుంటే చాలు. మీ ల్యాప్‌టాప్ ర్యామ్ 16 జీబీ ఉంటే గనక, ఎందుకంటే వీఎంవేర్ అనేది అప్రూవ్డ్ సాఫ్ట్‌వేర్స్ కిందే వచ్చిద్ది. బట్ ప్రీ అప్రూవ్డ్ కాదు. సెక్యూరిటీ టీమ్ నుంచి అప్రూవల్ తీసుకొని, ఏ కంపెనీలోనైనా అంతే. తీసుకొని మనం ఇన్‌స్టాల్ చేసేసుకోవచ్చు. నేను అలా చేసినా బాగుండేది. అంటే ఆఫీస్ నెట్ కనెక్ట్ అయినప్పుడు నెట్వర్క్‌కి ఏమీ ఎఫెక్ట్ ఉండదా? అదేమి ఉండదసల. ఇక్కడ అసలు నీకు కంప్లీట్‌గా వర్చువల్ నెట్వర్క్ అనేది డిఫరెంట్ ఐపీ తీసేసుకుంటది. అసలు మనకు ఫిజికల్ ఐపీలోకి రాదసల. ఓకే. మనం కావాలంటే మా స్టాటిక్ ఐపీ ఇచ్చుకొని మనకు కావాల్సిన సిరీస్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మన ఆఫీస్ నెట్వర్క్‌లన్నీ కొన్ని చాలా 10 డాట్ సిరీస్‌లో అలా ఉంటాయి గదా! హ్మ్. సో, ఆటిలతో సంబంధం లేకుండా డిఫాల్ట్ ఐపీ అడ్రెస్‌లుంటాయి. 192.168. ఇప్పుడు నా మెషిన్ ఎలా తీసుకుంది? సో, అలాగా మనం కావాలనుకుంటే ఎలా కావాలంటే అలా మార్చేసుకో. వర్చువల్ నెట్వర్క్ అనేది కంప్లీట్‌గా అసలు ఫిజికల్ నెట్వర్క్‌తో సంబంధం లేకుండా ఉంటది. ల్యాప్‌టాప్ అయితే 32 జీబీ ర్యామే గానీ ఒకసారి ఇన్ఫోసెక్ టీమ్ అదే సెక్యూరిటీ టీమ్‌కి మీరు మెయిల్ పెట్టుకొని నేనిలాగా ఒకటి ఆఫీస్ 365 నేర్చుకుంటున్నాను. సో, నా ప్రాక్టీస్‌కి వర్చువల్ మెషిన్ ఏసి దానిలో నేను విండోస్ సర్వర్ ఏసుకోవాలి. సో, నాకు వర్చువల్ మెషిన్ ఇన్‌స్టాలేషన్ గావాలి అంటే దే విల్. ఎందుకంటే మాక్సిమం చాలా ఆర్గనైజేషన్స్‌లో వర్చువల్ మెషిను ఎనేబుల్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ల్యాబ్ అంతా వర్చువల్ మెషిన్స్‌లోనే జేయాలి గదా! లేదు మీకు ఇంకో బెటర్ ఆప్షన్ గూడా ఉంటది. మీ ఆర్గనైజేషన్‌లో ఆహ్, యాహ్! మీకు చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయండి. మీరు అజూర్ వర్చువల్ మెషిన్ గూడా యాక్సెస్ అడగాలి. వర్చువల్ నాకు మెషిన్. వర్చువల్ మెషిన్ గావాలి అంటే ఇప్పుడు ఈ హలో! చూపించేది ఇంతకీ అంటే వీఎంలోనేనా వీఎంవేర్ వర్క్ స్టేషన్ లోపల సర్వర్ కదా? బ్రో ఒకసారి. ఏంటి బ్రో ఏదో చెప్తున్నావు? ఇప్పుడు వీఎంలోనే కదా ఈ సర్వర్ ఇన్‌స్టాలేషన్ ఇదంతా చూపించేది. లోకల్ ల్యాప్‌టాప్ కాదు కదా! ఆహా! ఇప్పుడు నేను ఇదంతా ఇదిగో వర్చువల్ మెషిన్. హ్మ్. వీఎంవేర్ అని సాఫ్ట్‌వేర్ ఏసా.
మీకు మీకు యాక్సెస్ వస్తే అది ఎలా ఇన్‌స్టాల్ చేయాలో కూడా చూపిస్తా పోనీ. మీరు దీనిలోనే ఉన్నారు గదా! అడగొచ్చు. వర్చువల్ మెషిన్ ఒకటి కావాలి నాకు, యాక్సెస్ కావాలని చెప్పేసి అడగొచ్చు. ఓకే. ఇస్తారు. మీ VMware‌తో కూడా పని లేకుండా డైరెక్ట్‌గా మీ నెట్వర్క్‌లో కనెక్ట్ అయినప్పుడే వర్చువల్ మెషిన్ కనెక్ట్ అయ్యేలాగా ఆఫీస్‌కి చాలా ఉంటాయి. ఎట్లాగో ఐటీలోనే ఉన్నారు కాబట్టి, సో నేను ఏడీఎను, ఆఫీస్ 365 నేర్చుకుంటున్నాను. సో నా ప్రాక్టీస్‌కి కావాలి అని చెప్పేసి రిక్వెస్ట్ పెట్టొచ్చు. ఓకే. ఒకసారి కనుక్కుంటాం హ్మ్. మా టీమ్. టెక్‌ఎమ్‌లో ఇస్తారు. టెక్‌ఎమ్‌లో అప్పుడు నేను అమ్లు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. వర్చువల్ మెషిన్ అప్పుడు నేను మాక్సిమం అంత ప్రాక్టీస్ అంతా టెక్‌ఎమ్‌లో ఉన్నప్పుడే చేసుకున్నా ఇదంతా. వర్చువల్ మెషిన్ సేమ్ ఏసి. అప్పుడు సాయిని సెకండ్ లో అడిగితే సర్వర్ కూడా ఇస్తారు. డొమైన్ లో హ్మ్. నేను సర్వర్ ఇచ్చేసి నెట్వర్క్ కనెక్ట్ చేసుకోకుండా ఆ! ప్రాక్టీస్ చేసుకోమని సర్వర్ ఇస్తారు. హ్మ్. అవును. అప్పుడు సాయిని అడగాలి అడిగితే నేను. ఎవరికో మెయిల్ పెట్టమన్నాడు. నేను ఇలాగా ఏడీ చేయాలనుకుంటున్నాను. VMware యాక్సెస్ కావాలి ఇన్‌స్టాలేషన్ అంటే. అప్రూవ్డ్ అని పెట్టారు. VMware ఇన్‌స్టాల్ చేశా. అంతే యేసుకున్నా. ఓకే. ఇదిగో కాన్ఫిగరేషన్ రిక్వైర్డ్ ఇన్‌స్టాలేషన్ ఇప్పుడు మన సక్సెస్ దగ్గర ఒక 32 విండోస్ జీబీ సర్వర్. ల్యాప్టాప్ ఉంటే ఓ 32 జీబీ 16 జీబీ 16 ల్యాప్టాప్ కనుక కొనుక్కుంటే మనం ఇనఫ్ అసలు హ్యాపీగా. సరిపోద్ది కదా. ఆ! ఇక మన హలో! కట్ అయిపోయిందేంటో. వినిపిస్తుందా? ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది. ఓకే. ఇక్కడ డాక్యుమెంట్స్‌లో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతది. వర్చువల్ మెషిన్స్ అని. దానిలో మళ్ళీ స్క్రీన్ విండోస్ సర్వర్ కనిపించట్లేదు. 2009 స్క్రీన్ స్క్రీన్ షేరింగ్ కనిపించట్లేదా? ఆగిపోయినట్టుంది. అమ్లు నీకు? హలో! Okay, I will reshare my screen. Wait, I will reshare. Can you see my screen now? లోడ్ అవుతున్నట్టుంది. ఇంకేం కనిపించట్లేదు. भाई आपको दिख रहा है क्या मेरा स्क्रीन? नहीं भाई, not yet. It's not even loading. Really? Okay, let me change my network. Okay, अभी No, initially when I joined that, okay, now it is visible. okay. Veera bro, can you see my screen? No. Still blank screen only. Amlu, కనిపిస్తుంది. okay. So if I install the VMware under the documents, the folder will be created.
Okay, these are the setup files. So nothing will happen to physical machine. If anything we want, simply we can delete this folder. All the virtual ఒకసారి machines will be డిస్కనెక్ట్ చేసి gone. మళ్ళీ కనెక్ట్ అవునా నాకు స్క్రీన్ కనిపించట్లేదు. Yeah, better. भाई आप थोड़ा 30 मिनट्स लेट ज्वाइन हुआ. Okay, भाई. So अपन ने अभी AD कनेक्ट कवर किया है क्या? सिर्फ मैं रोल्स एंड फीचर्स में सिर्फ एडी ऐड किया था. ओनली एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज ऐड किया, बस ऐड करके जस्ट इंस्टॉल मारा बस. अभी तो आई मीन बेसिक स्टेप्स में हूँ. डीएनएस सेटअप वो सब अभी आएगा. Okay. So you have one virtual machine to which one static IP address must be assigned, right? हाँ. Okay. And you are installed or did you install? वो भी अभी किया था. Just I added the static IP. Okay, even after I added, I did not restart the machine. Okay. Just I went there here. Okay, add roles and फीचर्स में आया. ठीक है, वो ADDS ऐड किया था. वो पूरा సక్సెస్ఫుల్లీ ఇన్స్టాల్ हुआ. వేరే బ్రో కనిపిస్తుందా ఇప్పుడు? ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది స్క్రీన్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టాల్డ్. ఓకే, కాన్ఫిగరేషన్ రిక్వైర్డ్ ఇన్స్టాలేషన్ సక్సీడ్ ఆన్ విండోస్ సర్వర్. ఓకే, క్లోజ్. Okay, so as we can see, it is work group. Okay, I have assigned the static IP. Okay, but I did not restart the machine yet. So once the installation is completed, it is asking to post deployment configuration. Okay, so promote this server to a domain controller. Okay, it is saying that whatever the Active Directory domain services required that are successfully installed, now promote the server to a domain controller. Okay, now I have to set up a domain. Okay, just I'm clicking on this. Okay, I don't have any forest. Okay, I did not add any domain, so this is my first server configuration. So that's why I have to add a new forest. Okay, na. Okay, so already I bought one domain, that is B2K soft tech. Okay, this is the domain name. Okay, so automatically later it will take whether it is .com or .info or something. Okay, so I bought it .info. Let me check. Okay, so this would be my forest. Okay, later if I want to add any domains, so that will come under this one, add a domain controller to an existing domain. Okay na. So in this server, first of all, just I am adding first time as b2k softtech.info. So that would be my forest. So later if I want to add any domains in the same server, requirement. What's happening? So just I'm clicking next. Okay, so it checked whether that is verified domain or not. Okay na. So later I need to give password. Okay, password must be strong password. So I'm giving my password. Okay, and here one thing we need to remember that. So whenever we are installing 2019 server, so the forest functional level and domain functional level would
even there is no 2019. See, so as we know, 2022 is released. Okay, if I try to install the 2019, then the forest functional level comes as 2019 because I'm installing the server, Windows Server as 2022. So it came the I mean the nearest latest version. Okay, before to the 2022. So the latest is before 2019. But here I am installing, I installed 2019 here. Okay, 2019. So the nearest latest server is 2016. Got my point? If I install 2022, it will take defaultly 2019. Here I installed 2019, defaultly it took it as 2016. Okay, if I install 2016, defaultly it will take it as like 2013 or 12. Yeah, 12 is the before version to 2016. Okay, it will take like that. If I install Windows Server, then the forest functional level would be the before release. Okay, I gave the password, strong password, and I'm clicking next. Okay, a delegation for the DNS server cannot be created because the authorized parent zone cannot be found. Okay, so I'm not installing the DNS delegation, so everything because I did not add the DNS server at. Okay, once I did that, then only I can create the delegation. So for now I'm skipping and I'm selecting next. So automatically the NetBIOS domain name will come here. Okay, so B2K Softech. My domain name is b2ksoftech.info. Okay, so previously, as I see, it is under work group. Okay, so now what will be updated here as per your understanding? I'm deploying the domain setup. So before it is showing as work group. So once I complete this domain setup, so what will I get here? Your B2K soft, Huh. the Okay. domain name will come. Yes. Okay, click next. Okay, so this will all the default paths it will come. Okay, no need to change anything or we should not touch anything here. Okay, click next and review the settings. Click next. It will check for the prerequisites, whether to install the domain services, the required disk space is available or not, and the RAM space is available or not, and everything was updated or not. So these are the generic errors. So Windows Server 2019 domain control have the default security settings named hello cryptography. So no need to worry about this. As I said, I did not add the DNS server at, so that's why it is saying that DNS server cannot be created. Okay, so no need to worry about that. Click install. Once our machine is restarted, then we'll install DNS server and I will show how to set up forward DNS and reverse DNS settings. In my previous classes, while I'm explaining about DNS, so I told DNS main work is if I enter the domain name, it should redirect to IP address. If I enter IP address, it should redirect to domain name, vice versa. Okay, so how it will work, we can see here. So we will create a automatically the forwarding DNS will be added, but we need to give reverse DNS. We need to set up reverse DNS. So how will we add? We can see in the next steps once it is completed. At the time
I told one example also. For suppose if I want to save Vera number in my mobile, so simply I enter the mobile number and I can give the Vera name. क्या हुआ भाई? 2 अकाउंट से लॉगिन हुआ. I'm logged in from laptop now. Okay, so when I was explained about DNS server, I told one example also, like if I want to save the contact and Vera contact, so I will enter the mobile number and I will save with his name. Okay, when I am trying to call him, simply I can search. If I know the mobile number, I will type the mobile number. The call will go to Vera only. If I enter his name and I can call, again the call will go to Vera only. In the same way, the domain DNS, the DNS server also will work like the same way. If I enter the IP address, this, we will get the same result. If I know the domain name, we will get the same result. IP address that should redirect to domain. ఇంకొంచెం ప్రాక్టీస్ కావాలి అంటే ఏం చేద్దామంటే రేపు గోవింద్ బ్రో కూడా వర్క్ స్పేస్ తీసుకున్నాడు మైక్రోసాఫ్ట్ నుంచి. అఫీషియల్ ఉంటుందన్నమాట. మాకు ల్యాబ్కి మొత్తం అప్పుడు మైంట్రీలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళే ఇచ్చేవాళ్ళు. సో రేపు గోవింద్ దానిలో సేమ్ ఆయన కూడా ఇదే సెటప్ కావాలి. సో దానిలో కూడా ప్రాక్టీస్ చేసామనుకో, ఆయన చేసేటప్పుడు నేను గైడ్ చేస్తాను. సో మీరు అప్పుడు కూడా చూస్తే ఇంకొంచెం సెకండ్ టైం కూడా ప్రాక్టీస్ వచ్చినట్టు ఉంటుంది. సో ఆ వీడియో కూడా రికార్డ్ చేద్దాము. సో మీరు చూసుకొని చేస్తూ ఉంటే ఈజీగా ఉంటుంది. ఏముండదు, జస్ట్ సింపుల్ స్టెప్సే. If you can see, checking the group policy management console, it is installing, and Active Directory domain services. DC name, DC means domain controller. वर्चुअल मशीन में आप वर्चुअल मशीन बनाते हो विंडोज सर्वर 29, तो वो स्टैटिक आईपी कहाँ से मिलता है अपने को? हाँ, कितना? स्टैटिक आईपी कहाँ से मिलता है? नहीं भाई, एक्चुअली okay, good question. Actually, if we create virtual machine, so for that there would be network adapter. Okay, so it will Okay. create one virtual IP, so we should not change anything. Okay, so whatever the dynamic IP that virtual machine is assigning to our machine, the same IP address I have to assign a static IP. Okay, if I change the IP address or IP address format, the machine will be disconnected. Okay, so to qualify to install the AD services, so the machine should be assigned with static IP. That's it. Okay, it doesn't matter what is the static IP you are giving, in which format you are giving, nothing. Okay, just it needs static IP. It should not be dynamic IP. Manually, Okay. you have to enter under the network settings. We have to give IPv4 address. That's it.
Right. Otherwise, if we type our domain name in from external network or internal network, and if the machine has been assigned with dynamic IP, let's say www.yourdomain.com, so the DNS server will not identify your machine and it will fail if you have dynamic IP. Right. Yeah. Because for suppose this time my machine was restarted. Okay. If I'm not putting the static IP, it was assigned with the dynamic IP. I don't know whether the same IP address will be added or not. It might be different IP. Then definitely, if I try to communicate the server machine, I may get the ping failure because it might be assigned with a different IP. I don't know which IP it was added until I restart the machine and I get to know the IP address. I don't know which IP DHCP was added. So that's why Okay. okay, it is applying all the settings because all the domain services were installed. Okay, see, previously I didn't get this. Okay, now it is asking for B2K Softtech / administrator account. Previously I was in other user and I logged in simply with the password while I created the virtual machine. But now it is asking for the this domain controller administrator. Okay, so I give the password. Okay, you can see Windows Server 2019 standard evolution license valid for 179 days. Okay, so usually it will give 180 days. Already 1 day is completed. So day by day, gradually it will be decreased. So I think 3 months is enough to practice. We can do anything within the 180 days. So once the license is completed, I mean trial version is completed, what I will do is again I will I will remove all the AD services. Okay, I will delete that machine. Again, I will create new machine. Simple. If I want to do more practice even after 3 months, simply I will remove all the AD services, group policy management services, and I will remove the Azure AD Connect tool. If I migrated the object to Office 365, I will disconnect that and I will remove this server. And again, I will install Windows Server with the new virtual machine. I can create another with the same setup. Okay, let's see how the local server work group is showing. Yeah, if you can see, it is previously it is showing as work group. Now it is showing as b2k softtech.info. Okay, previously we can see it as dynamic IP was assigned. So I can see now the IP address IPv6 enabled, and this is the IPv4 address. Okay, so in some cases there might be some network issues due to IPv6 is enabled while installing the Exchange server. So we became to know that what is the issue with IPv6 address. So while installing Exchange server, it don't needs that IPv6 should be enabled. So in that cases, we can directly we can click on here and we can disable the IPv6, and later if you want, we can enable. Okay, so previously I told one thing under the tools we became we can see only these Active Directory administrative centers and
Okay, now we can see Active Directory users and computers. Okay, now, so previously this column is not there, and this also not there, and Active Directory Administrative Center is not there. Only we can see computer management, defragment optimization, and uh, DNS is not there, I think. So it came. Uh, let's first of all, let's see, and I will create 2 to 3 users. Okay, so whoever in the call, I will create usernames and I can give. Okay, so came to active sites and permissions. Okay, so in AD, if you want to create any user, so in every version, okay, in every version, only this is the way. Okay, so we need to come to Active Directory users and computers. Okay, so I'm in B2K softdeck.in. Okay, so if I right click here, okay, I can create new and organization unit. Okay, it is called OU. So this is the most important topic in interview sessions. So simply they will ask what is the organization unit. Okay, and what is the advantage with the organization unit. Okay, so let's say I will create M365 batch 2. Okay, so if I give this name, what I can identify when I comes to B2K softdeck.info controller. So if I see this, so immediately, I mean, what the thing that will come in my mind. So I can tell it as, so the users was added whoever joined in the batch 2. Okay, now simply I can create all the M365 batch to people here. So simply I can able to identify for the next time if I want to make changes or if I want to assign any roles or if I want to delete someone. So simply I can go to that organization unit and I can make the changes whatever I want. Okay, so if I create all the users, I mean all the users in users group, even I don't know the user is in which location user is related. For suppose I have branches in Hyderabad, Pune, Delhi, Bangalore. So whatever I have users in 8 to 9 states. So I'm creating all the users under the users group. I mean users organization unit. So if I want to make changes, so I need to verify. I need to search for the user. Okay, for suppose there is a user, I need to make the changes to his display name or email address for the Bangalore user. Okay, so simply I cannot simply go to the organization unit, okay, Bangalore, because it was not added. So the user was also created under the users, and Delhi user also created under the users OU, and Hyderabad user also added here only. Okay, so if I want to make any changes, so I need to come here and I need to search for the user. So that is a difficult task. So instead of that, what is the main difference or main advantage with the organization unities? So it will separate the users to identify easily. Okay, for suppose we have different branches, okay, and different departments. Let's say for example there is a google.com. Okay, in the google.com there would be different locations like America, Canada. So I will specify all the organization unit, like here I gave the M365 batch 2. So if I want to give the locations, I can create Hyderabad location. I can add the Bangalore location, and I can add Delhi location. Okay. Again, under the Bangalore location, again I can create sub OUs, sub organization unit, like as IT department, finance department, and HR department, like that. So I can easily identify in which organization unit the user was added. So simply I can make the changes. Okay, so I will add here. Okay,
to create the users, we can see here. Okay, this is for group. Okay, create a new group. So this is for create a new user account, and this is for organization unit, and this is filter. Okay, I mean search, and this is filter. So I'm creating new user here. Okay, let's say for example Veera. First name is Veera and last name is Urta. So full name. Okay, full name is means display name. Okay, and this is a user logon name. How user want to create his email address. Okay, just I'm giving Veera dot Urta. Bro, correctేనా? ఇంటి పేరు UDATH. UDATH. ఓకే. THA. పర్లేదు లేదండి. లేదు, తర్వాత క్లయింట్ మిషన్ ఒకటి ఇన్స్టాల్ చేసి లాగిన్ చేసి వద్దాం. ఓకే, సో in your organization, so you are giving as real page / your name. Okay, in my organization now you need to log in as b2k softdeck / veera.urta. Okay, so this would be your email address. If I migrate this user account to Office 365, if you want to log in with Office 365, then you need to use this address, and if you want to log in your system, you need to give this address. Okay, so creating, and user must change password, no need. Just I'm giving DFAULT defaulted 12345. DFAULT@12345. Okay, I'm putting password never expire, no need. Okay, user created. Okay, once user created, we can double click on it and we can see all the attributes here. Okay, general, okay, address, account, profile, under the organization, so the job title, department. So even for our accounts also, the account was created in the same way. Okay, let's say job title, what I can, IT administrator. Okay, IT administrator, and department IT, and company B2K Softech. Okay, here I will update the manager. Okay, so everything, if I want to make changes, so everything would be I mean everything need to be changed here. So if you want to see attribute editor under the view, we need to enable advanced feature. Let's see, under the M365, if I open this, I can see attribute editor. Previously, this is not available. Okay, under the proxy addresses, ఎవరు మళ్ళీ జాయిన్ అయ్యారు? Okay, so under the attribute editor, proxy addresses. Okay, so the proxy address was not added. Okay, because there is no mailbox was created. So let's say if I want to create primary SMTP address and secondary SMTP address. Okay, previously I already explained what is primary SMTP address and secondary SMTP address. Okay, primary SMTP address structure would be SMTP colon Veera dot Urta @ B2K Softech .info. Okay, so this would be your primary SMTP address, and secondary SMTP would be small letters. Okay, Veera at B2K Softech.info. Okay, I added 2 email addresses here. So if you send any email, okay, the email address would be shown like Veera.urta, but users can reply to this email, or if they want to send a separate email, they can use this email address as well. Okay, to send the email, they can use these 2 email addresses, but if you send any email,
the recipients can see only this address, veera.vurtha@b2ksoftech.in. Okay, so this is the attribute editor column. Day by day, we will do more on the Active Directory. After I migrate I will show how to migrate the objects, user objects from local Active Directory to Azure Active Directory. Okay, so we became to know how these are working, and we can configure like, shall I migrate all the users or only specific organization users? So I can choose from the Active Directory tool, Azure Active Directory Connect tool. Okay. Tomorrow also we will do the same thing in Govind laptop by creating the Active Directory setup. So you people can understand, a bit more. Okay. So till now, if you have any questions or doubts, you can ask. But when we create organization unit, Mhm. it will only be created under users section, right? No, No? no, we can create sub-OUs. Okay, I right click on here and I Mhm. select new, and I Mhm. created the organization unit. Okay, so if Mhm. I want to create sub-OU, then I will click on here, and again I right click on it, come to new and organization unit. If I click here, the sub-OU will be created under M365 batch. Okay. Okay. And how to make it say non-syncing OU? Any path? No. Actually, while we install AD Connect tool, there is a Mhm. option. You need to, you would like to sync all the objects, or you would like to sync only few organization This. unit. Mm-hmm. So Tomorrow, automatically the others, the one which is not selected, it automatically becomes non-syncing OU, right? non-syncing OU. Yes, yes. Okay, understood. Tomorrow that we will see. Meanwhile, tomorrow, first of all, I will try to add this b2ksoftdeck.info in our test tenant. Okay. Later, I will install the AD Connect tool and we'll migrate these objects. Okay. We will create our 6 or 7 users, and we will sync only this organization unit. I will Hmm. show. I will show first of all. I will create another OU, and I will try to sync those two OUs, and later again I will come to AD Connect one, and I will only sync only this organization unit. So became to know how we should, make it as non-sync and how we should make it as sync. So we became to know the difference. Okay. Yeah, definitely. That is the most important interview question as well. So there is a huge amount of organization unit, but I would like to only sync few organization units. So what you will do? Yeah, so AD Connect and select the OUs that you want to sync to the cloud. Yes. Even he will ask that path, where exactly under the Azure AD tool, and in which step you will get that option to sync organization units. Okay. So that we So can see tomorrow. yeah. Okay. Cool. Veera bro, Thank you. any Thank you. doubts? Amlu, Ravi Clear. garu, any doubts? AD setup చాలా సింపుల్. ఓకే, ఇక్కడ వరకు అంతా బాగానే ఉంటుంది. ఈవెన్ సింకింగ్ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఆ టూల్ ఇన్స్టాల్ చేయడం అదంతా కూడా. ఓకే, బట్ ఏంటంటే మనకి ప్రాక్టీస్ కావాలంతే. ఓకే. నేను నేర్చుకునేటప్పుడు నాకెవరో చెప్పలా. ఇలాగ ఎవరో ట్రైనింగ్ ఇవ్వలా. నేనే యూట్యూబ్‌లో ఆ టెక్కెంలో ఉన్నప్పుడు యాక్సెస్ తీసుకున్నాను. యూట్యూబ్‌లో చూసుకుంటూ ఒక్కొక్కటి చేసుకుంటా వచ్చా. ఆ ప్రాక్టీసే ఎక్స్‌పీరియన్స్ అయింది. మనకు గూడా అంతే. సేమ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ కావాలంతే. బెటర్ ఏంటంటే వర్చువల్ మిషన్ అనేది చాలా కంఫర్టబుల్‌గా ఉంటది. బెటర్ టు గెట్ యాక్సెస్ ఫర్ వర్చువల్ మిషన్ అంటిల్ వి హావ్ ఓన్ ల్యాప్‌టాప్. సో దట్ వుడ్ బి గుడ్ థింగ్. ఓకే. So for now, for today, it's enough.
tomorrow we'll see how to install DNS server, and we will create a reverse DNS. Okay, and we'll create we'll add our domain into Office 365. Later we will connect a tool, and we'll see how these objects are syncing from local Active Directory to Azure Active Directory. చాలా మంచి టాపిక్. అసలు క్లౌడ్ ఎందుకు ఇన్వెంట్ చేశారనేది మనకి చాలా క్లియర్గా అర్థమయ్యే టాపిక్. ఎందుకంటే I have created the AD here, okay, in my virtual machine. Okay, there is no relation between Office 365 tenant and my local Active Directory where I created, but these objects are syncing from here to my Office 365 account. So how they are syncing, okay, from one location to another location. సో ఆ సినారియో అనేది చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది. సో ఎలా అసలు what are the main chains included in syncing from local Active Directory to Azure Active Directory? Like AD Connect tool అనేది it works like a ladder. Okay, it works like a ladder. So what is the main role AD Connect tool is playing between local Active Directory and Azure Active Directory and on-premise environment to Exchange Online? Even it will work as a mediator between syncing the object as well as syncing the mailboxes too. Okay, so even if any mailbox is needs to be synced from on-premise to Exchange Online, the AD tool is the main thing. If the AD syncing was stopped for 1 to 2 minutes, then there would be a lot of impact in organization. So AD Connect tool is the important mediator between the on-premise and Exchange Online as well as local Active Directory to Azure Active Directory. సో చూద్దాము, ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనమే విల్ క్రియేట్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ ఫర్ వన్ యూజర్ అకౌంట్ అండ్ వీ విల్ ట్రై టు sync that object. Definitely we will get the error, and we'll see how to troubleshoot that too. Under the syncing server, what are the parameters we need to check and how to sync and how to troubleshoot, we will see that scenario as well. Along with the installation, we will try to create problem ourselves and we will try to resolve. Okay,